ना पूछो ज़माने से हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अनोखे अंदाज में मनाते हुए हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म के रहनुमाओं के साथ परचम कुशाई की गई। मिस्टर अब्दुल सुभान, MD फैल्कन ग्रुप, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खादरी, मुद्दन्ना स्वामी जी और पास्टर एडविन ने खिताब करते हुए उखुवत और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर तिरंगा मार्च का एहतमाम भी किया गया, जो शाहीन इंस्टीट्यूट दारुस्सलाम से विधान सौधा पहुंचा। Diversity was the message which Gandhi ji and every freedom fighter took it, and across the length and breadth of this country, one single message was there, that is Angrozo Bharat Chodo, Quit India movement. ಮೊದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪೈಗಂಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು Falcon Group of Institutions for arranging such an occasion on the 75 years completing of independence. माशाअल्लाह, आज यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे हमें एक ही मैसेज देता है। वो मैसेज ये है, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। Proposal of Britishers, I will strangulate them and kill them. That was the feeling, that is the sacrifice of Abida. Nothing but the message which our freedom fighters had given, that is the independence
our children has got in just as in inheritance. They don't know the value of the independence which our forefathers have given. It is by struggle, the struggle of all, because the Britishers, everybody was fighting Britishers separately. But what Gandhiji did, he made everybody one, and he made sure the independent movement was a single movement. When everybody came together, when the unity in diversity happened, and one single freedom struggle happened, then Britishers left this country. And we wanted the same message, that is the message of independence, to be given to everybody, because this is our young generation. They are the future of this country. They should take this same message of our founding father and take forward this country and the vision of the founding father and the freedom fighters. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು 1947ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಿ. देखिए, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से तो करप्ट ख़त्म हो गया है, मतलब करप्शन बाकी है. अब हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे ही कोई ईमानदारों को चुनें और बेहतर से बेहतर वोट दें, और वोटिंग के मामले में कोई ऐसा वैसा काम ना करें. बेहतर से बेहतर वोट देकर उनको ईमानदारों को लाएं. और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जब हमारे संविधान को लेकर चलने वाला अगर कोई लीडर बेहतर होगा तो फिर हमारा करप्शन ख़त्म हो जाएगा, और हमारा हिंदुस्तान जो सुपर पावर का हमारा जो ख्वाब है वो सुपर पावर हो जाएगा. हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बेहतर से बेहतर लीडर को लाने की कोशिश. So we had a march today, freedom march, in which we got to know the struggle. Gandhiji also did a Dandi march with many people who walked miles, and we walked from our college to Vidhan Sauda, and it was such a good march. And I want to tell to the young generations of my age and the elders are not following these things now, and they are only discrimination between caste and creed and religion, which should not happen. There should be a good political background, and everyone should support them so that our India will be the best country ever.